Olá, olá a todos os amigos do canal DEMIS VIANA, Mundo Secreto, para mais uma live na companhia de todos. Hoje é um dia muito especial, porque nós seremos agraciados por uma grande convidada, que se trata da Elena Danaan. Elena Danaan, que é emissária da Federação Galáctica de Mundos. E para essa entrevista maravilhosa, nós teremos aqui o apoio, o suporte dos nossos parceiros oficiais aqui do canal DEMIS VIANA Mundo Secreto. Primeiramente, eu vou apresentar aqui a TAIS AKASHEMOTO, que dispensa as apresentações, mas, no entanto, a formalidade pede. Olá, pessoal. Aparentemente, eu sou a pergunta de amor, né, Demis? E olha, a gente estava falando faz, 2 anos que a gente falou com a Helena da última vez. Imagina a quantidade de novidade que tem, como o trabalho dela cresceu pra caramba, alcançou muito mais gente. E é muito interessante porque, além de ser uma das whistleblowers que está mais trazendo informação, ela é um amor de pessoa, é uma delícia conversar com ela. Então, vamos lá. E sim, e também o nosso queridíssimo, não vamos esquecer dele, o Fernando UFO. Olá, Fernando. Olá, Demis, olá, Thaís, olá a todos, tudo bem? Vamos nessa nova entrevista, né, com a Helena agora, muito especial, então, estamos aí. Exatamente. E sem mais delongas, meus amigos, agora vamos colocar aqui na tela a nossa convidada, a Elena Danaan, que está lançando o seu novo livro. Daqui a pouco a gente vai comentar também, não é, Thaís? Verdade. Vamos lá. Aqui, Elena Danaan. Hey, Elena. Hey, everyone. Hi, Demis, Fabrizio, and Thais. I am very, very happy to be back with you again on your show. Oh, we are delighted. This is wonderful to be able to talk to you after 2 years, 2 whole years. And a lot has happened in these 2 years. We have a few questions about the whole thing. We know we can't cover the whole thing, but our first question is related to that situation you said that a General Van Herk received the disclosure plans. And do you have any more, the latest situations, reports, whistleblowers, are they all part of this disclosure plan? Are we going by the plan, or it changed since then? We are going by the plan, and this plan is very, very well regulated. And, you know, there is a counterintelligence that tries to interfere. But this plan, I cannot tell more about it, otherwise I would destroy it. It is something that is very, very cleverly done. Ok. Então, ela está respondendo a pergunta da Thaís sobre essa situação, né, com o plano de revelação, sobre o General Van Herk, né, e ela respondeu que está seguindo o plano, e só que tem as forças de contra-inteligência que estão toda hora tentando atrapalhar, e também tem coisa que ela não pode falar, mesmo que ela soubesse, ela não pode falar, porque senão pode atrapalhar. E eles estão seguindo o plano, e é um plano bem, bem detalhado, bem inteligente, bem complexo, e é para a gente continuar aguardando e fazendo nossa parte, né? Sorry, please go on. No, I let you speak, please. Okay. Of course, we want to help as much as possible, even though we are like spread around the world, most of us in Brazil. Is there anything we can do to help? Because disclosure is one of the things like we most want. Oh, just let me tell Demis what I just asked you.
Yes, well, what everyone can do to help humanity go to the next step is to be aware that the counterintelligence is trying to push narratives of fear. So anything that is based on fear is not real. It is made for manipulation and to scare everyone, to manipulate them. So the best we can do is not to believe in the fear narratives. Ok. Ela quis enfatizar, né, que essa parte da contra-inteligência que os negativos vão tentar fazer é bem importante, porque sempre eles vão vir com narrativas de medo. Sempre vai insistir nessa de narrativas de medo, medo, medo. Então a gente tem que ficar ciente disso para não cair nessa armadilha. Talking about fear, at least for me, your experience with the Negumaks was wow, and very, very impressive one. Wow. Do you have any news after that on the possibility of the Negumaks joining the Federation? Yes, so I have not news directly from the Negumaks, but I am having a regular debriefing with my informers in the Galactic Federation of Worlds. The Negumaks are about to join the Federation. They will. Everybody is convinced and assured that they will. They are sure that they will join. They just want to do it in their time and when they decide to, because they do not want to join for wrong reasons. So they plan to, and everybody is so sure, even people from other groups, other off-world groups, know that they will join. So this is moving forward, and when they are officially with us, well, that will be good. Ok, thank you. Então a Thaís perguntou sobre os Negumaks, né? Como que está a situação deles, se eles já estão para entrar na Federação Galáctica. E ela falou que não está nada confirmado ainda, mas a conversa entre todos os contatos dela, entre muitos grupos de outras raças, que eles vão realmente entrar, mas eles vão entrar no tempo deles e sem ser por razões erradas ou por razões apressadas. Eles vão fazendo do jeito deles, mas eles pretendem entrar sim. Where's my mic? Oh, here it is. So it's just a matter of when, not if anymore. Yes. When they join, will this be the end of the Siakar Empire? I think so. I think so, because when they join, there is going to be this conjoint operation with all the forces of the Galactic Alliance and positive forces to just stop the Siakar Empire once and for all. If the Siakar Empire still keeps on provoking everyone, which they will, because this is who they are. Now, besides the Negumaks, there is another positive, very powerful ally that is joining forces as well. Not membership with the Galactic Federation, but joining forces. It is the Anak Empire, otherwise known as the Anunnaki. Now that the regressive Anunnaki have left, like Enlil has been taken off, and others, now the Anak Empire is in positive hands and is joining forces with us. Ok. Então, vamos lá. Ela falou um nome estranho aí, né? É Nahir, acho que é os Anunnakis Positivos. Então, ela confirmou, se os Negumaks entrarem para a Federação Galáctica, a guerra contra o Siakar está praticamente vencida, porque eles são uma força tremenda e dificilmente eles vão ser derrotados, então já é praticamente a vitória ganha. E aí ela falou dessa força dos Anunnakis, que eu entendi que acho que é os positivos mais, né? Porque os negativos já foram expulsos, Enlil já foi preso, então esse exército Anar deve entrar também aí para ajudar na
nessa guerra, e então vai ter essas duas forças aí para lutar lá com a Federação. Could you please just spell how we pronounce the positive Anunnaki faction? Because this name's always like is our problem for me. Yes, so Anunnaki is the name as we have named them on Earth, the people from the sky, human-like people from the sky. Their real name is Anach, Anakh. That's the singular. We say the Anach Empire, and plural Anachim. So the Anachim are the real name of Anunnaki. Anunnaki, well, the Anachim of their real name, they are a group, confederation of races, different races from another universe. They all kind of have this elongated skull because this is how life is in their galaxy. But you have different species among them. You have humans, you have greys, you have reptilians, you have other species. So Anachim, it's a group. And the representative of this empire in our galaxy is named Anu. And he's neither good or bad, he's just wanting to rule over everyone. But he's not, he's quite discreet. He's been retired from all this conflictual galactic diplomacy for a while. And so among them, there are regressives, there are positive. So you had on Earth a very good example of them with the expedition that occurred for about 400,000 years ago, where this expedition was sent by their emperor, High King, or Anu, or otherwise called the Ra. Ra is a title meaning supreme ruler. And among them, there were the Enlil. Enlil and his people were regressive, and there were others, Enki was among them, who were positive. So that's a lot to translate. I'm going to stop here. Ok, thank you. Então, ela explicou, né? Os Anunnaki, só que no singular, e Anahim é a raça toda, e a confederação deles, né? Porque eles têm vários híbridos que vêm de outras dimensões e formam essa confederação Anahim, que seria também híbridos de Anunnaki com reptilianos, Anunnakis com outras variações aí, pela que ela explicou, né? Então, e na verdade, os Anahim são os positivos e os negativos, é como se fosse aqui na Terra. Tem tanto um como o outro, mas no momento, como os negativos já estão, o Enlil já foi preso e os regressivos já foram expulsos aqui do sistema solar, então ela se refere mais aos positivos quando ela fala os Anahims. Tá ótimo. Ela falou um pouco de Anu também, mas vou deixar depois a gente fala sobre isso. I have a question from Fernanda now about the Negumaks. Because you said you were bilocated during the meeting with the Negumak. Can you give us more details on how this bilocation works, when and why it's used? Yes, it's a very strange technology I hadn't used before. It's a physical bilocation, so it uses technology to duplicate the physical body. So I was put gloves, special gloves, that would interface with my DNA code and formula sequence, and I would put this on monitors, my hands on monitors with the gloves, and this would duplicate by quantum entanglement my body in the other place where the meeting would take place, and my consciousness would be projected in this duplicate of my body. And that's how bilocation, I understand, works. Okay, just one more thing, Elena. Is correct that we say this is a clone body, or it's just a copy, but not exactly as a clone? No, I wouldn't say it's a clone, because a clone can exist at the same time as, I don't know, I wouldn't call it a clone. I think duplicate is most adapted. Ok, let me translate, thank you. Então, a Thaís perguntou sobre quando ela encontrou os Negumaks, né, e que ela foi
na caverna lá da lua de Uranus, e aí só que ela estava na nave, e aí o corpo dela foi duplicado para ir para essa caverna nessa lua. Então a pergunta era, como que funciona esse processo? Ela falou que é um processo que duplica o corpo, não exatamente como um clone, mas ela recria um físico dela lá, mas não é um clone que foi crescido num laboratório, nada. É como se fosse um teletransporte do DNA dela para essa fisicalidade Bilocação, né, no caso, né? Então não é correto falar clone, é mais uma duplicata dela temporária, digamos. Eu vou perguntar agora por que é que esse tipo de bilocação não tem sido usado no programa espacial secreto, se ela sabe alguma coisa disso, porque talvez fizesse mais sentido usar isso. Elena, some whistleblowers claim they've been in the 20 and Back program, in the secret space program, and what they describe would be similar to this bilocation, but they claim they've been through different technologies, sometimes cloning or more different stuff. If this more advanced technology exists, which the Galactic Federation is using, is it the same thing the Secret Space Program is using? Could it be used? Do you know any information? Is it real when the whistleblowers are claiming I've been 20 years working on that and now I'm back? Do you have any information about that? Yes, so now I see clear in the question. I think internet is not working well. Can you see me? Yes, we are seeing you perfect and hearing you perfectly. Bilocation, as I experienced it, was my consciousness, which is one, was projected, and I wasn't anymore connected to my original body, but connected to the second one. In cloning, it doesn't work like this. In cloning, the consciousness is either fractaled, or either in the clone there is artificial intelligence. So that's, maybe we can translate this first. Ok, thank you. Então, ela explicou, né, sobre a diferença de usar clones e essa tecnologia que ela falou da bilocação, é que a chave é a consciência. A consciência dela estava comandando os dois corpos. Foi transferida lá para o segundo corpo, mas ela comandava os dois corpos, e não foi fractalizada, que nem funciona nos programas espaciais secretos, que nem a Thaís perguntou, né? Então, essa é a diferença. A consciência, ela fica única, mas comandando os dois corpos. E no caso do clone, ela é fractalizada, e aí, ou até mesmo o clone pode ser colocado uma consciência diferente, né? De inteligência artificial, ela falou que às vezes tem também. Sim. Eu vou voltar então agora. Sorry. No, I was just about to answer the second part of the question, but yes, please, no, continue, please. This is very interesting. Okay, these technologies are from extraterrestrial technologies. So the Galactic Federation of Worlds and other negative ETs have also shared these technologies with the Earth Alliance, the military, especially US Navy, US Air Force, and so that comes from ETs. To me, the secret space programs, the 20 and Back, is absolutely real. It's real. I have no doubt about it. I met an extraterrestrial high officer who is involved in these secret space programs, this collaboration. His name is Denethor. People know him. So I totally myself the proof that it's absolutely happening. Ok. Então, a primeira parte que ela falou é sobre essa tecnologia de bilocação. Ela é uma tecnologia extraterrestre, bem avançada, que até os negativos têm,
e é diferente do programa espacial secreto, né, dos programas de 20 anos, que ela conhece até uma entidade aí, que é o Denethor, né, o capitão Denethor, comandante Denethor, né, que ele ajudou a participar, acho que até dos programas positivos, desse programa espacial secreto, ajudou com essas tecnologias de usar clone e tal, mas não, essa de bilocação é uma tecnologia extraterrestre que não é usada nesses programas. Então, o que ela afirma é que, assim, ela tem certeza absoluta que o programa espacial secreto existe e o programa de 20 anos de volta também existe, né? Isso. Okay, would you like to add something? No, it's fine. Okay, I'll go to the next question. Demis wrote something in the chat, so I'm translating his question now. When we were talking about the disclosure in the beginning, he wanted to know if the new whistleblower who served in Afghanistan is part of the disclosure plan. I cannot answer because I asked, and the answer I got was very cryptic. So it is all part of the disclosure. Plan. I believe is part of it. I believe, but that's me. That's not an information I got from above. That's me believing is part of the plan. But in this case, it doesn't. The plan is so broad that it doesn't mean he's necessarily truthful, right? It's part of the plan, going this way. Yes. Okay. Exactly. Tá bom. Então, a Thaís perguntou sobre esse novo denunciante que o Demis estava perguntando, o denunciante que serviu no Afeganistão, né? E ela perguntou isso para as fontes dela, né, os extraterrestres, e eles não responderam exatamente, eles deram uma resposta enigmática, né? E a opinião dela é que sim, que faz parte, talvez, dos planos de divulgação, e que vamos aguardar para ver o que vai acontecer nesse caso aí. Esse foi o palpite, inclusive, do Dr. Michael Salla, né? Ele falou que muito provavelmente fazia parte do plano de divulgação, esse novo denunciante que serviu no Afeganistão, que falou de naves acidentadas e que também o governo dos Estados Unidos está em posse de vários corpos, né, de seres extraterrestres que ocupavam essas mesmas naves. Então isso é bem interessante. Thaís, você poderia me ajudar aqui numa questão sobre os Negumaks, retornando aqui, os Negumaks? O Alex Collier, ele fala que os Sicars foram a primeira raça a se desenvolver no nosso sistema solar e a fazer viagens espaciais, ou seja, eles estavam na frente de todas as outras raças aqui no nossa galáxia local. Sistema solar não, na nossa galáxia local, na Via Láctea. Agora, será que os Negumaks conteram o seu poder? Porque tinha o caminho aberto para ter todo o poder, né? Porque se os pleiadianos e todos os outros seres estavam atrasados, porque os Sicários estavam na frente de todos, né, eles se desenvolveram primeiro, eles foram os primeiros a desenvolver viagens espaciais no nossa galáxia local, se os Negumaks foram responsáveis por conter, né, o poder absoluto dos Sicars aos longos das eras, de todas as eras, todos os tempos. Demis is asking, he's saying that Alex Collier says that the Siakar Empire, they were the first race to develop here, and they pretty much conquered the whole galaxy. And he's asking if the Negumaks were responsible for containing the Siakar expansion to our galaxy. Was that their role or not? Do you know anything about it? I know that the Sicars come from another galaxy, but via another dimension universe. So they've been, in fact, it was a poison gift from, we don't know who yet, to get rid of them. They just shifted them into our dimension, into our universe, and in our galaxy. And they started bothering us here. The Negumaks are a very, very old species, and they were there before the Sicars. But the Sicars, let's say, they were the first really invaders and empire to grow, to cause chaos in this galaxy. The Negumaks have always impressed the Sicars. The luck is that the Negumaks are a peaceful species, a peaceful culture. They are very impressive, they are very powerful. Maybe that's why they are peaceful and they don't need to feel the need to defend themselves. So
yes, the Negumaks presence has always, in a way, impressed the Sicars and contain them. Ok. Então, ela falou que os Sicars, eles vêm de outra dimensão, na verdade. Eles foram um presentinho, né, envenenado, que deram pra gente aqui. Então, eles já são uma das raças mais velhas, se não a raça mais velha, apesar que os Negumaks também são dos mais antigos que tem aqui. E ela não tem notícia de conflito entre eles, mas que eles... os Negumaks sempre intimidaram os Sicars, sempre a presença dos Negumaks sempre intimidou os Sicars, e é por isso que talvez os Negumaks, que são tão poderosos, eles prezam pela paz, porque é difícil alguém brigar com eles. Então, foi essa parte que eu entendi dessa história entre os dois. Okay, also I'll shift gears now. JP said he saw in a blue crystal a future when the moon didn't exist anymore. And in your future vision, 20 years ahead, using a beam's chronovisor in Alpha Centauri, was the moon also gone, or is it something that is further away in the future? Interestingly, I haven't noticed the moon when I was looking into this device, or maybe it was there and it didn't catch my attention. But anyway, it's not something that I remember, oh, the moon was there. I want to remind that the moon, to my knowledge, is a vehicle. It's hollowed inside, and it's a real planetoid, but it has been carved, and there are mechanisms in it, and there are bases and facilities. So it's very well possible that this is moved. But if it's moved, I mean, it is going to influx on the electromagnetic field of the Earth and the gravitational field. So this would need to be replaced by another similar gravitational object that would replace it and compensate the loss of it. Ok. Então, na pergunta sobre o JP ter visto no cristal que mostrava o futuro, né? Ele não tinha visto a Lua lá. E aí a Thaís perguntou sobre a máquina de Looking Glass que ela tinha olhado, né? De cronovisor que a Helena tinha olhado, se ela tinha visto essa questão da Lua. E ela falou que naquele momento ela não prestou atenção se estava a Lua ou não, ela não sabe dizer se a Lua estava ou não. O que ela sabe é que a Lua realmente é uma nave, que ela tem por dentro tem todas estruturas de bases e 1000 coisas lá por dentro, né? E que se ela precisar, se ela for removida pela força gravitacional que ela exerce na Terra, ela vai ter que ser substituída por uma outra estrutura que reposiciona essa força gravitacional. Então, essa que ela tem a opinião sobre a Lua. Okay. Eu percebi que eu não estou lendo em português as perguntas. Eu vou ler em português, então. A próxima, que é a 4, sobre as sondas, como você distingue a função das sondas metálicas esféricas com as de plasma etéricas? Trava-língua. I realized now I wasn't reading the questions in Portuguese, so Demis was deducing what I was asking from the list we have, but I wasn't telling him what I was going to ask. So our next question is about the probes. You're doing great. Thank you. The next question is about the probes. Do you know the function difference from the metallic spheres and the etheric plasma ones? Yes, it's a difference of technology that relates to different cultures using it, different organizations. So the plasma ones are used by the Intergalactic Confederation, or the Cedars, the group of the 24 cultures, coming with others in October 2021 into our star system. They use these kind of plasma orbs, and they've been using it also. They have 2 bases on Earth that remained. One is in the Himalayas, and they use these orbs as remote viewing camera, and it's not only remote viewing camera, it's also collecting data and information, and also it can scan
energy signature, DNA signature, and blood type signature. So I like to translate that, and I speak about the metallic one after. Ok, thank you. Então, sobre as orbes, né, as sondas, né, ela explicou primeiro sobre as sondas plasmáticas, que são da Confederação Intergaláctica, e elas, desde que a Confederação Intergaláctica chegou, elas já estão usando aqui, mas eles também já tinham 2 bases aqui na Terra, que é no Himalaia, e a outra localização eu não peguei que ela falou, mas eles já estavam usando aqui e usam para fazer escaneamento de frequências, de DNA, de assinaturas frequenciais das pessoas, de situações e tal. Então, essa primeira parte foi das sondas plasmáticas. Then you have the metallic probes or orbs, who are also can be called probes or orbs as well. These ones are mainly used by the Galactic Federation of Worlds. It's different technology, and it has the same applications. And they do not only use metallic orbs, but metallic spheres, but also entire spaceships sometimes. Sometimes you see metallic, real physical spaceships, and it is also drones, uninhabited. Ok. Então, agora explicando sobre as sondas metálicas, elas na verdade são da Federação Galáctica, né, as outras são da Confederação Intergaláctica, e elas têm as mesmas funções, de fazer escaneamento de frequências, de DNA, só que eles também, essa tecnologia metálica, eles não usam só como sondas, como orbes, eles usam em naves também, e até como drones. Então, essa é a função das metálicas, a mesma função, só que é da Federação Galáctica. Seria o mesmo do Robert L., francês também, que foi levado a uma base no Himalaia. Pergunta para ela se é o mesmo caso. Okay, Demis is saying that the French, a Frenchman called Robert Elie, something like that, was taken to a base in Himalaya. Is that the base you're referring to? Yes, it is the base I am referring to. It was a base from one of the cedar cultures, the Altian. And he saw this technology as well. He saw a screen where he could see his house in France because there was a plasma orb near his house transmitting the pictures. Ok. Então, o Demis perguntou, né, sobre esse caso do contatado Robert L., que ele relata sobre essas orbes, né, então ele queria saber mais detalhes, e ela confirma, realmente ele viu essas sondas plasmáticas lá da base do Himalaia, e ele podia ver até a casa dele na França. Então, no caso, essas sondas que esse contatado tinha era com a da Confederação Intergaláctica, uma das raças dos semeadores, né, os alteanos, né. Question, é o seguinte, muitas pessoas me perguntam porque as sondas estão identificando os escolhidos, que têm o DNA correto, perfeitamente, perfeito, né, até aqui. Então, qual a característica desses escolhidos que as sondas estão procurando? Então, as pessoas perguntam a todo instante, será que eu sou um dos escolhidos? Porque, com certeza, existem muitas pessoas que têm o DNA correto, assim como o JP, a Dulce Cinemar, o César Brad, também, que fizeram parte do Projeto Zero. Eu gostaria de saber dela qual característica das pessoas que estão sendo procuradas por essas sondas, que seriam os denominados escolhidos, que têm o DNA correto, que seriam chaves vivas, no caso. Perfeito, é que a pergunta 7 aqui, então eu vou puxar ela na sequência, tá, Demis? Demis is saying that according to what you've been telling, these probes are looking for specific people and specific DNA. Can you tell us which are the characteristics? Because you can imagine that at this point, everybody wants to feel like chosen ones. Can you tell about the characteristics they are looking for? Yes. First, people need not to think in terms of chosen ones. We are all equals with diversity, okay, and differences.
So these some of the orbs, especially the plasma orbs from the Intergalactic Confederation, are scanning to find who are those among the humans of Earth who have a soul that and a DNA and a percent of DNA that goes with it that is from the Intergalactic Confederation, because these people have the keys to get this technology working. Which technology? Technology of the arcs. So they are scanning them to locate them, and you know why? To protect them. So. Ok. Então, desculpa, sobre qual a função dessas orbes, né, de estarem, quais seriam os parâmetros para achar, né, as pessoas. Então, ela falou que a gente não tem que pensar muito em termos de escolhidos, que na verdade são só, são diversidades de genes. Então, no caso, essas da Confederação Intergaláctica, eles estão procurando essas pessoas para ativar partes das arcas da Confederação que ainda estão dormentes, e também até para proteger essas pessoas, porque elas são sendo visadas, né, também pelo outro lado. Eu vou partir. Oh, sorry, please go on. I would like to add and insist on the fact of being selected or chosen. This is not something to do, because that has that narrative of being chosen ones. That means some people are more worthy than others. This is a narrative that has been built by the deep state to make people believe they want to be the chosen one, and it's please do not, people, think in terms of choosing ones. We are all worthy, equal, with diverse DNAs, souls coming from diverse origins, and it's fine, but we are all equals in our diversity, even with the star people. I want to insist on that. Ok. Então, ela só quis enfatizar essa parte da terminologia, para a gente tomar cuidado para não usar as palavras escolhidos, porque dá a entender que são pessoas que têm mais valor que as outras, e isso é uma narrativa bem do Deep State, né? E é para a gente tomar cuidado, porque todo mundo é igual e todo mundo tem o mesmo valor, só que cada pessoa tem a sua função, e no momento eles estão procurando essas pessoas para essa específica função, mas todo mundo é igual, e para a gente tomar cuidado para não usar essa terminologia. Perfect. Would you like to add something else? It's fine, thank you. Okay. I'll just say in português. Eu vou então para a pergunta 8, que pressupõe que essas pessoas estão sendo identificadas porque elas têm corpos em estases equivalentes nas arcas. É isso, Demis? E quando essas pessoas são identificadas, em algum momento, quando essa conexão for estabelecida, a pergunta é, quando essa conexão for acionada, essa transferência de consciência vai acontecer por bilocação ou transferência de alma abandonando o seu corpo avatar na Terra e assumindo esse outro corpo? É isso, né? Okay. So, from our understanding, these people that are being identified by the probes, they have a body in stasis in the arcs. So the first part would be, is it so? Not all, not especially. No, not especially. Many of the bodies that are the avatars that are in the arcs, the consciousness is off-world and is waiting in other bodies or somewhere to come back. Because if someone on Earth would have the consciousness that goes with a body in stasis, this person would need to die or discorporate before going into animating the avatar that is in stasis. So these avatars have their souls off-world. Now, all these people scanned, and looked after, it's because all of these have the power to get this technology working as they are, because they have the right DNA frequency and the right consciousness frequency, which goes with.
Ok. Então, ela explicou que, na verdade, não são todas as sementes estelares que vão ter corpo em estase lá nas arcas, né? E mas todos os casos vai servir para ativar tecnologias dentro das arcas de alguma forma, não especificamente os corpos, porque senão a maioria das pessoas ia ter que desencarnar para poder ativar esses corpos. Então, não especificamente são todos que estão lá na cama de estases. E Demis, ela falou que a maior parte desses corpos, as almas desses corpos, elas são extraterrestres, elas não são daqui. E não é isso que as Sim. sondas estão procurando. Tem alguns tripulantes e também existem as almas, no caso, os Anunnakis, que ocupam corpos avatares. São duas coisas totalmente distintas, né? Entendi perfeitamente, óbvio. Ok. E você fala para ela, quando eu falei escolhidos, é porque eles têm uma função diferente, foi apenas uma terminologia. Ok, gratidão. Não, mas eu achei importante o que ela explicou, porque Sim, quando você fala o que isso confusão, significa para você, Demis, para quem está nos assistindo, tem um outro significado, né? Sim, com certeza. Yeah, Demis was just explaining that when he said selected ones, he didn't mean in terms of being special, but I was saying, but people who watch us, they don't really think about this difference. So I think it's important, as you said, to reinforce that that's not what it is. And maybe in some cases, it's not really a privilege. It's just a difference, right? Sorry. I would like to add something. Is also there are many people who pretend they are going to activate you, that because you are a pilot of the ark, so you, etc. There's people making money on that. If at that point you haven't felt a connection with the arcs, you will not, because all of these people have felt the frequency when the seeders arrived into our star system. They felt the connection. They connect. They suddenly they realize who they were. If it hasn't happened there, because you felt the wave of frequency brushing through Earth, it won't, because you are not linked to this. Ok. Então, ela estava explicando sobre, querendo acrescentar, né, sobre, tem pessoas, ela já viu alguns casos aí de pessoas prometendo que vão te ativar, vão vender algum serviço, alguma orientação, né, algum curso que ela quis dizer, acho, que vão te ativar para você ser o piloto da arca, para você ser o piloto de alguma nave, e isso daí é uma enganação, e a gente tem que tomar cuidado, e na verdade, assim, se você não sentiu ainda a conexão com as arcas, é porque provavelmente você não tem nada, não está habilitado para essa função. Talvez sua função vai ser outra coisa, e porque quando as arcas começaram a ser ativadas na Terra e varreu a energia das arcas, varreu a Terra, já era a hora de você ter sentido, a pessoa ter sentido que tinha essa conexão. Então, se não sentiu, é porque é outra coisa. E o que eu queria adicionar também, que vai fazer parte da minha pergunta, é que as pessoas, assim, nessa história de serem os escolhidos e tudo mais, as pessoas só olham o lado positivo. Elas nunca olham para os desafios que até a gente aqui tem para fazer o que a gente faz, todos os ataques que a gente recebe, todos os desafios que aparecem na nossa vida. Então, eu queria deixar claro para ela, assim, quais são os desafios, perguntar para ela quais os desafios que essas pessoas que vão estar ativando as arcas vão estar experimentando, porque com certeza não tem só coisa boa, tem coisa ruim também. Fala, Demis. Exatamente isso. É perfeito, estava aqui endossando as suas palavras. Porque as pessoas só pensam na parte bonita, né? E tem a parte difícil também, né? Que é muita responsabilidade. É um peso muito grande nas costas. Okay, so I was talking to them that people, when they talk about being the chosen ones, they're only looking for the positive aspects of this, of being selected for that role, let's say. But it also comes with challenges, and they are not small challenges. Even like YouTubers like us, we face energetic attacks like every day, you know. And I suppose you
receive a lot of attacks and challenges, both energetically and spiritually and everything. So which are the challenges you receive and these selected peoples will face to live out their roles? Yes, so these people know themselves that they need to protect themselves because they are sought after by also the deep state, because they want to, they are looking, you know, some deep state people have access to this technology, but they do not have any mean to make it work. So they're looking also on their side to find people who have the right frequency and the right DNA to get this technology to work. So these the people who know who they are, they stay discreet, you know. So first they stay discreet. You can first translate this and I continue after. Thank you, thank you. Então, ela estava explicando, né, sobre essas pessoas que são, vamos chamar as pessoas específicas, né, as pessoas específicas para esses casos de ter contato com as arcas, que elas sabem o poder delas ou a importância delas e elas já sabem se proteger. Então elas tentam se manter o máximo discreta, porque o Deep State eles têm acesso às tecnologias, só que eles não conseguem ativar. Então eles estão atrás dessas pessoas para poder tentar usar, né, essas tecnologias das arcas e tal. Então essas pessoas elas têm que se manter discretas e têm que saber se proteger. So the attacks, I mean, they need to stay discreet. So what are these attacks? The first is to convince you to stop talking. So this will go usually by threats, or also by testing your resilience, by mocking you, insulting you, and gaslighting, what we call gaslighting. They will try to draw your attention into their arena, that you bite the bait and you enter their struggle, their conflict, and they get you down. And while you do that and you spend energy to fighting with them, arguing and defending yourself, you are not doing what you are supposed to do. So for these people who are in the same situation as I am, like all the whistleblowers and etc., ignore gaslighting. It's difficult. It's not easy. People even pretended that I was murdered and I was dead. The thing is to ignore and focus on your mission. Keep a 350 sight. Always be aware of what's going on. Just keep an eye on your enemies, but focus on the mission. Know what's important. Ok. Então ela estava explicando, né, sobre esses ataques que acontecem, como que o Deep State atua, né? Então ele tem vários níveis. Primeiro eles tentam te zombar, depois eles vão te testando a sua resiliência, vão tentando fazer você ficar quieto, não contar as coisas, não falar as coisas, e vão te atacando de vários jeitos, vão te pondo na fogueira de vários jeitos, né? E o segredo é desconsiderar ou ignorar. Ficar atento, fazer uma proteção, né, em volta de você, ficar atento ao seu inimigo, mas tentar focar só na sua missão e não ficar perdendo tempo, porque se você ficar debatendo, você vai perder energia e não vai focar no que é necessário na sua missão. Okay, would you like to add something, or can I go to the next question? Yes, next question. Okay, so JP suggested there's a deadlock. No, let's go back. You met JP. Let's start with that. What was it like for you? Because you found out you had like shared past life memories, and I'll just tell Demis I changed the question. Demis, eu mudei a pergunta porque eu ia falar do JP de novo, e aí eu me liguei e falei assim, a gente não perguntou ainda como é que foi o encontro deles, porque eles se conheceram, então eu tô pedindo para ela contar sobre o encontro deles. Please go. Yes, I met him, and we discovered that we were part of the same soul group, we'd say, same team. And recently, via some technology, we discovered some links
from previous lives on certain planets. So yes, so I met him in this life, but I knew him from before. Ok. Então, ela até mencionou aquela pergunta, né, que a gente estava pensando. Ela encontrou já o JP aqui nessa vida, né, ela encontrou lá na conferência, acho que já encontrou em outros lugares também, mas ela falou que realmente ela lembra de conexão com ele em outras vidas, e até o JP relatou da experiência que ele teve na máquina que enxerga a vida passada, e ela confirmou que realmente ela lembra dessa experiência nesse outro planeta que o JP contou. Então, sim, ela conhece ele daqui e conhece ele de antes. E ela acredita que eles fazem parte do mesmo grupo de almas, né? Isso. Que é interessante. Okay. Would you like to add something? No, it's fine. Okay. So talking about JP now, he suggested well, because we're talking about what he mentioned, and we would like your take on that. He mentioned, he suggested there's a deadlock and misunderstanding among isolated inner Earth civilizations who don't want to be like bothered. They don't want to relate to us, be part of the process, or anything like that. Do you have any information about it? Are there negotiations going on? Yes, actually I do. Inner Earth, it's different levels of beings, cultures, civilization, and as you go near, you approach the center of the planet, the density in which these cultures live is going higher in frequency. So the highest being what we call Shambhala. There are some cultures who are near to the surface, who are actually collaborating with white hats. Others have been in the past collaborating also with black hats. I mean, the Draco-reptilians and the deep state, Now, all the territories under the earth have been liberated. The last stronghold, there were 2 strongholds, but the last to be liberated was Mount Shasta a few years ago, 2 years ago, maybe even 2 years ago, I'd say. Also, there was this Asian underground area that was a stronghold as well of Draco-reptilians. This also has been cleared. Now, that was what was going on under the surface. Right under the surface, there were inner earthers that we can call theologians who were collaborating with all of these programs. But then when we go down, there are other cultures. Some want, I'm going to talk about them after, please. Now, you can translate, that's a lot, sorry. Ok, thank you. Então, ela sabe sobre a situação com a Terra interior, né? Ela falou que são vários níveis, tem os próximos da superfície e tem os que vão chegando, que vão aumentando as densidades até chegar em Shambhala, que é o que a gente conhece como Shambhala, né? E dessas que são mais próximas da superfície, tem uma quantidade que trabalha já com os chapéus brancos, né, com os white hats, e tem algumas que chegaram a trabalhar, fizeram acordos no passado com os black hats, com os chapéus negros, né. Então, tem todo tipo de situação, e ela começou a explicar sobre uma situação que tem lá na Ásia, nas cidades intraterrenas na Ásia, lá, que são os telosianos, e aí ela vai explicar melhor o que é essa parte aí, porque parece que está tendo alguns conflitos lá. Só esclarecendo, os telosianos ficam debaixo do Monte Shasta, e ela fala que existem 2 fortalezas escuras, uma delas ficava debaixo do Monte Shasta, e essa já foi limpa, e havia uma segunda na Ásia que também foi limpa. Please go on. So then you have other cultures who do not want to have anything to do with the surface and what's going on the surface. These are deeper cultures, many of them in higher densities of physicality. They were ancient people living before on the surface of the planet who have gone under.
so they were ancient people. And you also have cultures who participate to now interaction with the white hats, such the ant people. The ant people are them extraterrestrials, as the theologians are. Well, we can stop here for translation. Ok. Então, ela está falando que tem também outras civilizações mais avançadas que não querem, né? Não é só as que são mais próximas da superfície. Ela falou que tem algumas que outras densidades que viviam na superfície antes e muito antigas, culturas muito antigas, e eles não querem saber de nada aqui com a superfície, então eles estão relutando em realmente ter essa interação, e aí ela vai explicar depois mais os detalhes sobre isso. And Please go there on. are, sorry. Go on. Thanks. And there are now agreements with some cultures, inner Earth cultures, such as the Ant people, for instance, the Theologians and others, who have decided now that when things are getting better on the surface, they think very soon they are going to make more and more contact with the people of the surface and do exchanges and welcome these people on the ground, and themselves always come back also on the surface, as it was before things got, bad on Earth, before, darker force took over. So it will be like before. Ok. Ela reforçou da parte dos telosianos, né, e ela tinha mencionado também sobre os povo-formiga, né, que esses daí já parece que entram em acordo e tá certo com essas culturas. Mas assim, então está sendo uma situação corrente, está negociando ainda com outras culturas, e quando ter talvez a reunião ou a divulgação, aí vai aparecer mais ou menos como era antigamente. Então vai ser um híbrido de raças não tão evoluídas, com raças mais evoluídas, com raças de densidades superiores, vai ser um misto aí de culturas. So we're going to the next question. I'll just tell them which is the next question. A próxima pergunta, então, é: como será a remodelação da nova política mundial como configuração de países, estados e instituições após a integração com a Federação Galáctica? So our next question, first I would like to say that it's interesting because you call Earth Terra. And in Portuguese, we write the same word. The Earth in Portuguese is translated as exactly the way you write it, but we pronounce it like terra, but it's the same word. Written, it's the same word. So how do you have any information, and how will Terra be after the integration with the Galactic Federation in terms of world politics, countries, states, institutions? Do you have any information on that, and how long it's going to take? How long, I don't know yet. It would be regarding how we do the work here. How it will be after. We're joining the Federation of Worlds. Once on Earth, we are federated ourselves. Once the deep state is just not in power anymore, and when the world is in peace, and all countries keep... sorry, I have a cold. All countries keep their identity, independence, but they are all federated. That means there's a council that changes all the time. There is not one at the top. It's a federation of different representatives of all the countries. And they have council meetings, and there's a herald that changes regularly, like a bit Europe was, that kind of structure, but it's at a planetary level, and the world is in peace. Only then we join membership with the Galactic Federation. Ok. Então, ela está explicando sobre como que vai ser. Primeiro, quando que vai acontecer? Só quando o Deep State for totalmente derrotado e a Terra estiver em paz,
aí sim que a gente vai juntar com a Federação Galáctica, né? Vai ser federalizado, mas não vai ter assim um país que comanda ou algum líder que manda em todos. Vai ser cada país vai ter o seu representante da federação, e aos poucos vão todos juntando para poder ter uma equidade, né? Como mais ou menos como acontecia na Europa, quando tinha membros igualitários, mas não tinha assim um que mandava mais. Vai ser uma coisa igual, e cada país vai manter a sua soberania. Okay. Can I go to the next question? Next question, please. Yes. Yeah, this one is from Fernando. Fernando, eu não tenho mais ela em português aqui, porque eu só não tenho inglês, mas vamos lá. A gente entrevistou o Tony Rodrigues algumas semanas atrás, e ele mencionou que ele provavelmente foi contatado pela federação na conferência da Flórida, e a gente vai então perguntar sobre isso. So, a few weeks ago, we interviewed again Tony Rodrigues, and he mentioned that in that conference in Florida, he think he was contacted by federation's personnel. Do you have any information about it? Because he was like, I don't know exactly what happened. Do you know? I know. Yes, I know. And we had this conversation with Tony. Listen, this conference in Florida, JSIC, Galactic Spiritual Informers Conference, the federation was there, had sent personnel, but humans who look like us. Okay. I knew that. I didn't tell much because these people needed to be protected as well, but they were there to look after us, everyone, but especially the speakers. I met with them. Alex Collier met with them, and Tony had an experience one night when he was in the patio of the hotel. He was a bit tired. He had a drink, and he met these people. These I don't remember how many they were. These tall guys who told him that they were looking after him and making sure he was all right and well protected, and they made clear to Tony that they were not from this planet. So he was very impressed. But yeah, we met them. They are here. They will be here again next year. Uau, ok. Então, sobre esse pessoal da federação disfarçado, né, na conferência do GSIC, né, ela confirma que sim, que tinha gente, ela já sabia, só que ela não evitou contar para ninguém, para não ter problema, né, mas tinha esse pessoal que estava realmente protegendo eles lá. O Alex Collier também confirmou que ele encontrou com esse pessoal, e ela já sabia disso, e eles estavam lá para proteger principalmente os palestrantes, né, e provavelmente esse ano eles vão estar lá novamente. E acho que é isso, não sei se tem mais algum detalhe que eu perdi. Não, é basicamente isso. Então, ela confirmou a história do Tony Rodrigues. Gente, estamos com uma hora de gravação e eu terminei as perguntas aqui. Temos mais perguntas? Quem está nos assistindo aqui embaixo tem perguntas? Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa. Eu acabei aqui. We've been recording for about an hour, and I finished my questions here. I'm just asking them and the people watching us below here if they have any more questions. So, not so far. A gente podia perguntar para ela, Thaís, se ela tem alguma expectativa sobre a conferência que vai acontecer no dia 12, se ela espera alguma coisa realmente mais contundente. Yeah. Do Dr. Steve Greer. Yeah, Dr. Stephen Greer has a new disclosure conference this weekend and an open part on Monday. Do you have any expectations about that, about how it will help disclosure and things like that? I do not know. I do not have an expectation because I have no idea what he's going to come up with. I have to salute Dr. Stephen Greer for bringing to humanity two things.
whatever work he's doing. He brought two things. He brought the Disclosure Project in 2001, when Dan Willis was part of it, and William Tompkins, and this series of conferences. They were trying at the time to get a congressional hearing about disclosure. So Stephen Greer started all this, and we have to salute him for that. And he also brought to the awareness of people the CE5 techniques of watching UFOs, which I believe it's great. So, but then now what's going to happen next weekend? I do not know. Imagine, I do not know. Ok. Então, ela gostaria de parabenizar até o Stephen Greer, né? Ela não tem uma opinião pessoal sobre ele, sobre a pessoa, mas sobre o que ele fez desde da conferência lá do projeto Disclosure, né, projeto Divulgação em 2001, que tinha o Dan Willis, que tinha o William Tompkins, tinha outros, e por isso ela parabeniza muito ele, e parabeniza também agora, né, com essa nova conferência que promete trazer bastante outras provas, testemunhos, tudo, mas o que vai acontecer depois disso, qual será o impacto, tudo do decorrer disso ela não sabe. Então ela está também aguardando bastante isso. Okay. Would you like to tell our audience more about your work? You have like new books and all. Oh, most people don't speak English, but anyway. And if you want us to help with the translation, we'll be glad to do that. Thank you. I would be. I am taking your offer. I have been writing since 2020 a series of books who depict my experience with contact with extraterrestrials. The first one, A Gift from the Stars, has been published in Português already, so that can help, I believe, your audience. But hopefully the next one. So We Will Never Let You Down is my contact with Valthor. The third one is called The Cedars. It's about my contact with the Intergalactic Confederation and Enki. We call him Enki. I recently published a book which came out. So I'm going to talk about this one after. I let you first translate this. Ok, então ela está fazendo um resuminho, né, sobre os livros dela, que ela está escrevendo desde 2020, tem o Presente das Estrelas, que chegou a sair em português, até acho que o Demis, vocês fizeram, né, um vídeo com ela, e depois teve esse do Valthor, que é o segundo livro, e por último, esse agora dos Semeadores, e agora ela acabou de lançar um novo livro que ela vai explicar agora, que provavelmente é o do Stefan Schwarz. Yes, so now I just published on the 1st of June this one, Area 51. It's my conversation, my private conversation with insider Stephen Schwarz, who worked in Area 51. I interviewed Stephen 3 years ago, and he was killed 4 days after the video aired, and he had received threats before. So I'm publishing now all the conversations and all the details and the corroborations. There's a foreword by Michael Sala. I was collecting all our emails and Zoom calls into making a book, but I was very busy and I left that aside for a while. In December, I had a very strong dream and I dreamt of Stephen. He told me that I needed to get it finished, this book, because before June, because in June there would be revelations. So I went, oh gosh, yes, great. And I published it the 1st of June. I didn't know what was going to happen. In the same time, I didn't say that. I didn't tell that to Michael Sala about the dream. And Michael Sala said that he wrote a book also on JP's intel,
that, and he had the strong intuition that needed to go maximum the start of June. And Michael also published his book about JP on the 4th of June, just before what we know happened. So this is amazing. Okay, let me translate this part. Thanks, Helena. Então, ela estava explicando, né, sobre esse caso com o Stephen Schwartz, que ela já tinha tido essas conversações com ele no passado, e há 3 anos atrás ela tinha feito a entrevista com ele, que passou no YouTube, e aí depois 4 dias ele desencarnou, né, e aí ela estava deixando um pouco de lado essas histórias com ele, mas ela estava reunindo, enquanto isso, todas as anotações, todas as mensagens via texto que ela conversou com ele, as ligações via Zoom, todo o material que ela tive com o Stephen Schwartz, ela estava reunindo, e ela começou a escrever esse livro, e aí quando foi agora em dezembro de 2022, ela teve um sonho realmente bem forte, e que era o Stephen Schwartz falando para ela, olha, você tenta terminar esse livro antes de junho, porque em junho pode ser que vai ter as revelações, alguma coisa nesse sentido. E ela achou isso, ela não tinha contado nada disso para o Michael Salla. E aí o Michael Salla, ele também fez agora o livro sobre o JP, e eles lançaram praticamente juntos. Ela lançou dia 1º e o Michael Salla dia 4, dia 5, né, de junho. Então ela achou uma sincronicidade incrível. Ele está lançando os dois estão lançando os livros agora, e justo agora, antes das conferências e tudo que está acontecendo agora em junho. Então junho é um mês que parece que promete bastante. Mais alguma pergunta, gente? Eu ia perguntar desse livro do Stephen Schwartz, mas ela já explicou, então tá bom. Tá ótimo. Eu queria só perguntar se ela tem alguma mensagem especial para os brasileiros, e acho que a gente pode ir encerrando, tudo bem? Tudo bem. Se me permite mais uma questão, né, mais um more question. Seguinte, com o JP, ele fala que os escuros, os negativos, a Deep State, vai tentar formar uma contrafação para tentar parar a divulgação, porque a divulgação está a todo vapor. Só ver os denunciantes se apresentando, agora o projeto do Steve Green, no próximo dia 12, o Congresso. Então, muita coisa acontecendo simultaneamente. Vários denunciantes, o Pentágono dando ênfase também, a ARO, o Kirkpatrick, o Avi Loeb, entre outros. Se eles vão utilizar o elemento de falsa bandeira ou demonizar as sondas, porque eles podem utilizar sondas para tentar se passar pelas sondas verdadeiras. O que ela acha que pode acontecer nesse sentido? The dark ones in the deep state in general, obviously, they will try to stop disclosure or derail it. Yes. Could you tell us about what we should pay attention to in this sense? For example, demonizing the probes, attacking whistleblowers. What should we pay attention to not to fall into their narrative? Well, what I would say is very simple, and it's not me saying this. I know it's Yeshua who said this. Look at the fruit. Is it spreading fear? Is it saying bad words, defamation against other people? Or is it speaking empowerment, hope, and unity? You will know who tells the truth and who is trying to manipulate you. Ok. Então, ela está falando para a gente ficar atento no fruto que de cada lado, né? Então, normalmente os trevosos, eles vão vir com narrativas de medo, e a gente tem que seguir o que Yeshua, né, Jesus, ela estava explicando, né, que ele fala para a gente prestar atenção se é uma narrativa de esperança, de unidade, né, de amor, de positividade, ou se vai vir com essa demonização das coisas, querer atacar os orbes, os denunciantes, tudo. Então é para a gente prestar atenção nos frutos. Os frutos vos conhecereis, né? Palavras de Jesus, exatamente. Esse que seria o termo. Gratidão, gratidão. So
Please go on. Sorry, it's unexpected. I think it happened last time as well. I have a message from Thorhan. He said just now, tell them that the Brazilian people are very brave people. They have courage and resilience, and we admire them. Just now. Wow. Wow. Thank you so much. Então, ela está falando que ela teve uma mensagem. Então, o Thorhan elogiou a gente, que a gente é bastante persistente, resiliente e corajoso. Sentir orgulho da gente mesmo. Thank you so much. I'm crying here. Thank you. Thank you, Helena. Olha, isso aqui foi para encerrar com chave de ouro, hein? Wow. Right. Yeah. Wow. So thank you so much for, I don't know, existing, Helena. I first saw you in Laura's and Howard. When I first saw you, I said, I need to interview this woman. Thank you so much for all you've been through, for all you've helped humanity, and count on us both for interviews, for spreading your work and giving you energetic, spiritual, and emotional support. We're with you. Thank you. And thank you all. And you're amazing. Okay, thank you. Thank Bye. you. Bye. Bye.